সকলকে আবারো আমন্ত্রণ ক্রিমিনাল জাস্টিস প্রোগ্রাম দেখবার জন্য। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটরস এর প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন ক্রিমিনাল লয়ের স্পেশালিস্ট ব্যারিস্টার আমার কলিগ ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। আমি প্রথম সেগমেন্টে বলছিলাম আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডারের উপরে, যে 95 স্টুডেন্ট অ্যাকাউন্ট ফ্রোজেন করা হয়েছে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার নিয়ে, কারণ সাসপেক্ট করা হয়েছে ওই অ্যাকাউন্টগুলো মানি লন্ডারিং এর জন্য ইউজ হচ্ছে। When the Proceeds of Crime Act 2002 came into force, the part that received the most fanfare was not the sections relating to money laundering but part 5. যখন Proceeds of Crime Act 2002, যেটা হলো আপনার মেইন অ্যাক্ট, যেটা মেইন অ্যাক্ট মানি লন্ডারিং এর জন্য, যখন ওইটা আসছিল কেম ইনটু ফোর্স 2002 প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্ট, ওই অ্যাক্টের যে মানি লন্ডারিং এর পার্ট যেটা, ওইটা না, ওইটার চাইতে বেশি যেটা পাবলিসিটি পাইছিল, ফ্যানফেয়ার মানে পাবলিসিটি যেটা পাইছিল, সেটা হলো পার্ট 5। ওই প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্টের পার্ট 5টাই বেশি করে পাবলিসিটি পাইছিল যখন ওই আইনটা প্রথম আসছিল। তাহলে পার্ট 5টা কি, এটার মধ্যে কি বলা হয়েছে? It was the part 5 that covered the forfeiture of cash. এই পার্ট 5 এর মধ্যে 2002 প্রসিডস অফ ক্রাইম অ্যাক্টের এটার মাধ্যমে এনফোর্সমেন্ট অথরিটিকে পাওয়ার দেওয়া হয়েছে ক্যাশ ফরফিট করার জন্য। কারো কাছে যদি কোনো ক্যাশ পজেশনে পায় এবং তারা যদি সাসপেক্ট করে যে এটা ক্রিমিনাল অ্যাক্টিভিটি থেকে আসছে অথবা কোনো একটা ক্রিমিনাল অ্যাকশনের মধ্যে ইউজ হবে, ওই ক্যাশকে জব্দ করা হবে। ওইটাই হইল মোস্ট আপনার পাবলিসিটি পাইছিল, যে ক্যাশ সিজ করা। মানুষের ঘর থেকে, আপনার অনেকের ঘরের বেডিং এর মানে বেড বিছনার নিচের থেকে পুলিশ সার্চ করে হাজার হাজার পাউন্ড নিয়ে গেছে, এবং তখন এটা প্রুফ করতে হবে কোত্থেকে পয়সাটা আসছে, কেমনে পয়সাটা আসছে, এটা কোর্টের কাছে প্রুফ করতে হবে। এইটাই মোস্ট আপনার পাবলিসিটি পাইছিল যখন ওই প্রসিডস অফ ক্রাইম একটা 2002 একটা আসছিল। মানি লন্ডারিং এর চাইতে এই যে ক্যাশ সিজারটাই বেশি পাবলিসিটি পাইছিল। And while part 5 has grown in importance since the act came into effect, the amendments introduced under the Criminal Finance Act 2017 arguably made it even more significant. এইটা আপনার ক্যাশ সিজারের প্রভিশনটা তো আসছে পার্ট 5 এর মাধ্যমে, এটা অনেক পাবলিসিটি পাইছে, কিন্তু এরপরে 2017 যে ক্রিমিনাল ফাইন্যান্স অ্যাক্ট যেটা আবার অ্যামেন্ডমেন্ট আসছে, ওইটা মোর সিগনিফিক্যান্ট আরো হয়ে গেছে, আরো মানে বিস্তারিত লাভ করছে অনেক ক্ষেত্রগুলো, অনেকগুলো ওইটার আন্ডারে আরো নতুন করে অ্যাড করা হয়েছে 2017 ক্রিমিনাল ফাইন্যান্স অ্যাক্টের মাধ্যমে। কি অ্যাড করা হয়েছে? ক্রিমিনাল ফাইন্যান্স অ্যাক্ট রিসিভড পার্টিকুলার অ্যাটেনশন ফর ইটস ইন্ট্রোডাকশন অফ আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডারস। যে ক্রিমিনাল ফাইন্যান্স অ্যাক্ট 2017 নিয়ে আসছে নতুন আর একটা জিনিস, সেটা হলো আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার, যে আপনাকে ওয়েলথ হয়েছে, আপনার অনেক ওয়েলথ হয়েছে, কিন্তু এটার কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই কিভাবে আসছে। এটা আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার, এটার ইন্ট্রোডাকশন করা হয়েছে এটা আপনার ক্রিমিনাল ফাইন্যান্স অ্যাক্ট 2017 এর মাধ্যমে, যে কিভাবে আপনার ওয়েলথটা আসছে, কোত্থেকে আসছে, সোর্সটা কি, এগুলোর কোনো এক্সপ্লেনেশন নাই। বাট what the Criminal Finance Act also introduced, আরো ইন্ট্রোডিউস যেটা করেছে, ওইটা তো ইন্ট্রোডিউস করেছে আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার, আরো যেটা ইন্ট্রোডিউস করেছে কি ওয়াজ অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডারস অ্যান্ড অ্যাকাউন্ট ফরফিচার অর্ডারস। ওখানে আরো তারা বলছে কি অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং করার যে প্রভিশন ওইটা রাখা হয়েছে, এবং অ্যাকাউন্টের ফরফিচার অর্ডার, যে ওখানে যেগুলো মানে পয়সা করি থাকবে এগুলো ফরফিট করবে, এগুলো অর্ডার তারা এখন বের করতে পারবে। তাহলে আনএক্সপ্লেইনড ওয়েলথ অর্ডার, ভেরি সিরিয়াস ম্যাটার, অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার,
কোর্ট থেকে তারা এখন বের করতে পারবে এবং অ্যাকাউন্ট ফর ফিউচার অর্ডার এখন তারা বের করতে পারবে। তাইলে কখন এগুলো হবে? রিজনেবল গ্রাউন্ডস ফর ফ্রিজিং, পুলিশের একটা রিজনেবল গ্রাউন্ডস থাকতে হবে। একটা অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, বিল্ডিং সোসাইটি অ্যাকাউন্ট যদি ফ্রোজেন করতে হয় তাহলে পুলিশের একটা রিজনেবল গ্রাউন্ড থাকতে হবে। As a result, it is not just cash that can be the subject of summary seizure. শুধু ক্যাশ তারা সিজ করবে না, মানি ইন দ্য ব্যাংক ক্যান নাও অলসো বি সিজড। ব্যাংক অ্যাকাউন্টের মধ্যে যে মানি আছে, যে পয়সাটা আছে, ওই পয়সাও কিন্তু তারা এখন সিজ করতে পারবে। শুধু মানে ক্যাশ যেগুলো পায় ওগুলো যে সিজ করবে এমন কোনো কথা নাই, ব্যাংক অ্যাকাউন্টের পয়সাও তারা আপনার সিজ করতে পারবে। Proceeds of Crime Act makes it possible for a senior enforcement officer and HM Revenue and Customs officer, আপনার HMRC officer, police officer, serious fraud officer or accredited financial investigator to apply to a magistrate's court for an account freezing order. এখন Proceeds of Crime Act এর মধ্যে আপনার প্রভিশন করা হয়েছে যে HMRC অফিসার, ইনভেস্টিগেশন অফিসার যারা আছে, পুলিশ অফিসার, ফ্রড অফিস, সিরিয়াস ফ্রড অফিসার যারা অফিসার আছে এবং অ্যাক্রেডিটেড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার ইনভেস্টিগেটর যারা আছে, তারা এখন ম্যাজিস্ট্রেটস কোর্ট থেকে অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করতে পারবে। The officer can do this if he or she has reasonable grounds to suspect that monies held in an account are either recoverable property as property obtained through unlawful conduct, তারা এটা আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার তারা বের করতে পারবে তারা যদি সাসপেক্ট করে, পুলিশ যদি সাসপেক্ট করে যে রিজনেবল গ্রাউন্ড যদি থাকে যে এই পয়সাটা একটা আনলফুল কন্ডাক্ট থেকে এই পয়সাটা আসছে, সুতরাং এই পয়সাটা রিকভারেবল প্রপার্টি, যে এইটার একটা লফুল অ্যাক্টিভিটি থেকে এই পয়সাটা আসে না, এটা আনলফুল একটা কন্ডাক্ট থেকে এই পয়সাটা আসছে, তখন এই রিজনেবল সাসপিশন যদি হয়, গ্রাউন্ড যদি থাকে, তখন তারা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করতে পারবে। or intended by the person for use in unlawful conduct, অথবা পুলিশ কিন্তু আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করতে তারা যদি মনে করে যে এই পয়সাটা একটা আনলফুল অ্যাক্টিভিটির মধ্যে এই পয়সাটা ইউজ করা হবে, তখনও তারা অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার বের করতে পারবে। দ্য মিনিমাম ব্যালেন্স ইন দ্য অ্যাকাউন্ট ইজ 1000 পাউন্ড, যে মিনিমাম 1000 পাউন্ড অ্যাকাউন্টের মধ্যে থাকতে হবে। অ্যান্ড দ্য অ্যাপ্লিকেশন উইল ইউজুয়ালি বি মেড উইদাউট নোটিস, যে আপনাকে জানানো হবে না, আপনি জানবেন না কখন আপনার অ্যাকাউন্ট ফ্রিজিং অর্ডার তারা অ্যাপ্লিকেশন করেছে, এইটা আপনাকে না জানাইয়ে তারা এটা অ্যাপ্লিকেশন করবে এবং পরে আপনি জানবেন, কিন্তু আপনাকে অ্যালার্ট করবে না তারা, কারণ অ্যালার্ট করলে তো আপনি হয়তো অ্যাকাউন্টের থেকে বিল্ডিং সোসাইটি অ্যাকাউন্ট, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে পয়সাগুলো মুভ করতে পারেন, এই জন্য উইদাউট alerting you, without giving you information, they will make the application, তখন আপনি আর পয়সা অ্যাকাউন্ট থেকে বের করতে পারবেন না বা এগুলো আর মুভমেন্ট করার আর মানে সুযোগ সুবিধা আর থাকবে না। I will go to my colleague barrister Lynn Townley now. Lynn, is domestic abuse we've been talking about is happening a lot during this lockdown, plus fraud investigation, lots of furlough fraud, people are abusing this scheme. Now the people are being charged, but they have to face trial, isn't it? Although there is a backlog, if you can just touch on that point, because the people who are being charged, you've been in the Crown Prosecution Service for a very long time, you've been senior Crown Prosecutor, you've been advocacy manager for the Crown Prosecution Service. I think police, once they charge, these people have to go through the trial. Yes, well, once someone is charged and that decision has been taken by the CPS, well, then the normal course of events will be that the trial will go ahead,
and the fact that it may be delayed for quite some time because of court backlog will not be something that will be taken into account when the case is being reviewed. Because after the police charge someone, the matter then it falls on the CPS then to keep the case under review, and the case is kept under review for the life of the case, and sometimes even after the case has been disposed of by court proceedings. But whilst the case is still live, it has to be reviewed, and unless there's a change in circumstance, or the CPS decide to take action to stop or end the case for some reason, then the case will go to trial. And be that a few months down the line, or in the case of some of the Crown Court trials, 1 or 2 years down the line, if the current backlogs continue, it will still go to trial. And the fact of the delay itself wouldn't be a factor for that trial not happening. It might be one factor that is taken into account with a number of factors, but it wouldn't be a factor in itself. So there shouldn't be a message sent out that really just because there are delays at the moment that the trial might not happen, because once something is charged, then it does proceed to trial sooner or later, unless that trial is ended, or the case is stopped for some other reason other than the delay. So I think the message is that the trial it does proceed. It just may well be delayed, and it might also be that as part of the recovery from the pandemic, and again we don't know, but the government may have to put in mitigating measures, not just in the field of justice, but in all other fields, things to clear backlogs. And it might well be that they do put in measures to attempt to clear any of the backlogs that have built up so that trials get on sooner. I mean, that might not happen, but it certainly might be one of the things that the government might consider post-pandemic, or if we're looking at a recovery from the pandemic. But I think what you were saying, Shafi, the message has to be clear. If anyone is charged with a case involving domestic violence, so any type of interpersonal violence on a family member or someone that they've had a relationship with, doesn't have to be marital relationship, but if they're charged in that situation, the trial will go ahead. So really, as again we say often, if someone is charged, they need to make sure that they've got proper representation. And that has to come via specialist criminal solicitors. Domestic violence is a complex area of the law for those that are not involved in that area. It has its own nuances, and it's a specialist area of practice. Certainly you need someone who's experienced generally in the criminal law to represent you, and if necessary to instruct specialist barristers to defend you in court. So again, with this type of case, don't assume that because there's a backlog that it won't go ahead. If someone is charged, the trial will be set to go ahead. They need proper representation at an early stage in the proceedings. Even if there's going to be a delay, having someone in at the early stage is crucial, and it's key. And they cannot rely, for example, if they have had experience before with immigration solicitors, or maybe someone to do their conveyancing on property, or for some other civil dispute, those solicitors will not be able to represent you to the best, or fulfill your best needs. Really, when you go into criminal law, you really need to seek specialist help and advice for these types of cases. And Shafi, that's something we have told the community quite a lot over the last few years, isn't it? Now, the one thing I can see, the people who have been charged with serious sexual offences like the rape, historical sexual abuse, or some other serious fraud cases, if people are on bail, police bail, if they are on electronic tag,
the trial is not taking place because of the backlog, but the longer it takes, it is good, because the people, when they are on electronic tag and curfew, this type of bail conditions, then this time will be counted as half if they are found guilty, if they are convicted. Well, I mean, again, that is something down the line. That is something that should really influence any decisions made about how the case is conducted. Yeah. But yes, it is worth knowing and worth telling people that actually, if they are on electronic tagging and curfew, on tagging, yes, yeah. If it's a qualifying curfew, not all curfews qualify, but if it's a tag and a qualifying curfew, there is a mechanism for calculating that period of time counts towards the overall sentence once someone is convicted and sentenced. So yes, that is something down the line. Half of that time, yeah. Yeah, well, I mean, it depends. There's mechanisms for working it out. It depends what sort of a curfew it is, whether it qualifies or not. And then, the rules on this do change from time to time. So at the time of sentence, whatever the rules will be, then there will be a certain amount of time that will be taken into account. And if it's been a long time that you've been on a qualifying curfew or an electronic tag, well, then it could be quite a considerable amount of time. But again, that will be calculated. That's something that will be calculated by the authorities. If it's a custodial sentence, it will be whatever prison authority is dealing with the case. But it will be calculated post sentence. Yeah. I mean, it is something worth knowing, but again, it isn't something that really should be influencing anyone's decisions. They have to be taken with legal advice on the actual merits of the case itself. Yeah, let's go back to our domestic abuse, which has increased significantly now this time. Yes. Well, I mean, we've spoken a lot about domestic abuse over the last few years that we've been on here, and we've spoken also something that the viewers will be quite familiar with. We've spoken also a lot about forced marriage and honour-based abuse, and I mean, all three of these areas are types of violence that take place within the family or the community unit. Which is why they have a special structure and a name, and they have a special policy that the police and the prosecuting authorities will follow when prosecuting them, because they're very, very tricky offences to deal with, because they're committed usually in a private setting, and actually when family life collides with the courts, it's a very, very sensitive area. And it needs to be dealt with in a very sensitive way. And obviously now we see all services, including the court service, everything is completely overstretched and will continue to be so down the line because of the after effects of the pandemic. And also the specialist services will be stretched. There was some funding, not nearly enough, but the Home Secretary made some extra funding available just really at the start of the pandemic for the sector that supports victims of domestic violence. But what the charities were saying was that they reckoned there was already a shortfall of millions. They reckoned that the sector needed something in the region of about £40 million to run as it would need to run to be given proper services. And there was only several million, I think it was 3 million from memory, that was injected into the sector. So when it's running at such a deficit, really the 3 million, it was a pretty much a drop in the ocean. So unfortunately, what has happened as a result of funding cuts that have been happening over the last decade to the third charity voluntary sector is that a lot of the charities now, they don't do personal casework, so they don't take on
individual cases. They just deal with awareness raising, and they have telephone helplines, but they actually don't have the capacity, so the manpower or the economic viability to be able to do take on casework and provide also refuge places. So if anyone needs to escape a violent relationship and leave the home, there's actually very few specialist refuge places for those kinds of people. And it's even less if you're a male victim, or even less again if you're a male victim of forced marriage or honour-based abuse. There's very, very few residential places where victims can go to escape the difficulties and the violence that they're facing at home. So that is not likely to get any better, because we're probably now going into some kind of recession type period where where public spending on third sector activities like that will probably be very far down the government's priorities, although perhaps it shouldn't be, because they're more needed now than ever. But it's not looking too hopeful at the moment in respect of more cash suddenly being injected into the field of what domestic violence charities are trying to do for victims. Yeah. Okay, we have to go for a short break now. দর্শক, ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সটা হলো একটা আমব্রেলা টার্ম। এই ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আপনার বিভিন্ন ধরনের অপরাধ আপনার আসতে পারে। রেপ হইতে পারে, গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম হইতে পারে, সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট হইতে পারে, এবং আপনার ইন্টিমেট পার্টনারের সাথে আপনার ফোর্সড ম্যারেজ হইতে পারে। এগুলো সবগুলো আপনার অনার ক্রাইম যেগুলো আছে ওগুলো সব ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আন্ডারে কিন্তু আপনার আসতে পারে। এটা হলো একটা আমব্রেলা টার্ম, ওইটার আন্ডারে অনেকগুলো ক্রাইম আপনার অ্যাকচুয়াল বডিলি হার্ম, গ্রিভিয়াস বডিলি হার্ম থেকে শুরু করে আপনার রেপ থেকে শুরু করে সেক্সুয়াল অ্যাসল্ট, এগুলো সব ওই অফেন্সের মানে আপনার ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের আওতায় আসতে পারে। আমরা একটা শর্ট ব্রেকে যাচ্ছি, ব্রেকের পরে আমরা আবার আসব। আমি সলিসিটর শাফিউল আজম, আজাম এন্ড কো সলিসিটরসের প্রিন্সিপাল, এবং আমার সাথে আছেন ব্যারিস্টার লিন টাউনলি। সবাই আমাদের সাথেই থাকুন।